بەنای خوای گەورە و میهرەبان بە خەرایەتنی زۆری هەردوو میوانمان کاک دکتۆر ڕەنج لەگەڵ کاک دکتۆر محەممەد عیسا ئەمە دووەم جارە تەشریف هێنن هاوکارمانە بن بۆ ئەوی پێشکەشی بابەتی بکەم لەسەر دوامین بابەتی AI و تەکنۆلۆجیاکە لە ئەوان لە بواری تەلیکۆمنیکیشن لە کۆمپانیای ئاسیاسیاو کاری پێ ئەەکەن و کارەکانیان بۆ ئاسان کراوە. هەردووکیان نزیکەی 20 ساڵ خبرە ئەزمونیان هەیە لە کۆمپانیای ئاسیاسیاو لەم بوارەیە کارەکەن. بە سپاسەوە هەردووکیان بەڕێوەری بەشن هاتوون لە کاتی خۆیانە کاتیان بۆ تەرخان کردووی. بە سپاسی زانکۆی گەشەبێرانی گروپێکم خوێندکارانمان مامۆسامان بۆ نمونە بە هەمان شێواز بابەت بن هاتوون بۆ ئێرە لە کاتی خۆیان کردوون. سپاسیان ئەەکەم. سپاسی کۆلیژ زانستی و تەکنۆلۆژیا ئەەکەم کە ئەم دەرفەتەی بۆ ئێمە ڕەخساندووە کە بتوانین خوێندکاران بە بازاری کار ئاشنا بکەین، بتوانن سوودی وەرگرن لە خبرەی ئەم دوو مامۆسا لەم ئەکسپیرینسی کە هەیەە. پێشەکی دکتۆر ڕەنج ماستەری لە زانستی کۆمپیوتەرە و دکتۆراکەشی لە زیرەکی دەستکردە هەیەی لەگەڵ سکیوریتی. دکتۆر محەممەد عینەشت 4 ماستەری هەیە لەگەڵ 2 دکتۆرە. ماستەریشان سایکۆلۆجیە زۆر گرنگە بۆی باسیەکە، لەگەڵ ماستەریشان AIە، دکتۆرایەکیشیان هەیە لە AI و دکتۆرایشیان هەیە لە سایکۆلۆجیە. بۆتان باسەکات تەجروبەی جانی خۆی بۆ سایکۆلۆجی هەڵبژاردووە. دکتۆر محەممەد بۆمان باسەکات و لێرە زۆر گرنگە باسیکەین کە ئێمە بەشێکی نوێمان هەیە، زیرەکی دەستکرد و زانستی دەیتا. لەم ڕوانگەیەوە بەشی ئایتی بە هەمان شێواز لە داهاتووە بە هەمان شێواز دەتوانن تووڵەکانی AI ئیسان بە پێی خبرەی خۆیان باسی ئێوەکەن کە هەموو بەشەکان تەنانەت کۆمەڵی مامۆسای شیکاری نەخۆشی لێ بەشەکانی دەتوانن زیرەکی دەستکرد بەکاربێنن بۆ پەرەپێدانی بۆ نمونە کارەکانی خۆیان. بۆیە لەم ڕوانگەیەوە ئۆتۆماتیک AI زاراوێکی تازەیە کە بۆمان باسەکەن هەردوو پێشکەشکارەکە لەگەڵ جەنێتێک بۆ نمونەکە هێشێ لەو بوارە تازانێ کە هەمانە ئەیجنت AI لەگەڵ وتمان ئۆتۆماتیک AI چۆن ڕەنگی هاوتۆ لە کارەکانی خۆیانە و تیلیکۆمنیکیشن و بەشێکی ئایتیش. سەرەتا با من زۆر کاتان نەگرم، ئەمە کورتەیەکی سادەمان باس کردووە. بێگومان خوێندکارانی کۆلێژی زانست و تەکنۆلۆژیا وەکو مامۆسایان ئاگاداری زیرەکی دەستکرد بەکارێنن لە سعیکردنیانە، لە ئەسایمێنتەکانیانە، لە هۆمۆرکەکانیانە، بەرچاوکردنی ئەوەی کە مامۆسا لێرەیە کواڵیتی کۆنتڕۆڵ بکات لەسەر بەکارهێنانەکەی. ئەوە شتێکە هەمومان نەزانین و مامۆساکانیش ئاشنان بۆ هیوادارن بۆ بەشەکانی تریش ئەمە ڕووبات و سوودی لێرە بینین وەکو یارمەتی دەرێبێت، نەکۆکەوەی کە ئەو کۆنتڕۆڵمانکە عەکسەکەی ئێمە کۆنتڕۆڵەکەین. با من کاتان زۆر نەگرم، لە سەرەتا لە دکتۆر ڕەنج دەست پێ ئەەکەم. فەرمووی دکتۆر جان. زۆر سپاس دکتۆر گیان، زۆر سپاس بۆ کاتیەوە بەیانتان باش. لەسەر ئەو بابەتەی کە دکتۆر باسی کرد، ئێمە وەکو کۆمپانیای ئاسیاسیال با بڵێن چەند ئەپلیکیشنێکمان هەیە بۆ زیرەکی دەستکرد یاخود چەند بەکارهێنانێکمان هەیە بۆ زیرەکی دەستکرد. بەڵام ئەگەر ئێستا باسی زیرەکی دەستکرد بکەین لە تەلیکۆمنیکیشنەوە وڵی چۆنایی بەکارهێنرێت لە چەندەها بوارە بەکارهێنانی هەیە. بۆ نمونە وەکو لە مۆزوعی سکیوریتی ئینهێریتەنسان مەبەستمان چییە لەوە چۆن پریڤێنتی مشتریەک بکەین کە فراود لەسەر سیستمەکەمان دروستەکە، یاخود چۆن پردیکتی ئەو فراودانە بکەین، یاخود بەکارهێنانەکانی تری سکیوریتی کە لە تەلیکۆمنیکیشنان بەکار هاتووە، یاخود مەسەلەن وەکو کەستمەر سەرویس. ئێستا ئاسیاسیال وەکو کۆمپانیەکانی تری تەلیکۆمنیکیشن چەند بەکارهێنانێکی کەستمەر سەرویسی هەیە کە ئۆتۆماتیکی جوابی مشتری ئەیاتەوە، یاخود پریدیکتی مینتەنەنس. مەسەلەن ئێمە کاتێک کە کێشەیەکمان ئەوێت لە ناو نێتوۆرکەکەمانە چۆنایی پریدیکتی مینتەنەنسەکە بکەین، ینی پێشەوەی کێشەکە بێ بە کۆمپلین و بێتە لای کەستمەر چۆن بتوانین فریای بکەین و ئۆپتیمایزیشنی نێتوۆرکەکەەوە تا یارمەتیمان بابزانین کە پێویستمان بە ئۆپتیمایزیشن و بەسم لە ئەکسپانشنە. مەسەلەن
بە پێی گەورەبوونی نێتۆرکەکە یا یارمەتی وات کە لە چ ئێریایەک یاخود لە چ شوێنێک پێویستە بە ئەکسپانشنە. ئەمە وەکو ئەو ئەپلیکیشنە ئامانەی کە ئێستا AI بەکارهێنرێ لە تێلیکۆمنیکیشنە. بەڵام من دوو یوز کەیسم بۆ باسەکەم کە حالیان ئاسێسڵ با بڵێن ئینڤەستی تیا کردووە و لە بەرەو پێشچوونە. یەکەم یوز کەیسیان مۆزوعی چێرنە. چێرن چییە؟ مەسەلەن ئێمە ئەو مشتریانەمان کە واز لە ئاسێسێڵە هێن و سیم کارتەکانیان فڕێن. ئێمە چۆنایی بتوانین پێشەوەی مشتریەکە سیم کارتەکەی فڕێبە تەسەوری بکەین یاخود بڵێن سەبەبی چییە ئەم مشتریە سیم کارتەکەی فڕەیە لەسەر ئەساسی ئەو داتایانی کە لە ناو سیستمەکەیە هەمانە. طبعاً ئەو داتایانی کە لە ناو سیستمەکەیە هەیە مەسەلەن هەنێک داتامان هەیە علاقەی بە یوزجی سەبسکرایبەرەکەەوە هەیە، هەنێک داتامان هەیە علاقەی بە ئەو سەرڤیسانەوە هەیە کە پێشکەشمان کردەوە بۆ سەبسکرایبەرەکە. ئەم داتایانە لەبەردەستایە لە ناو نێتۆرکەکە. ئێمە هاتوین ئەم داتایانەمان کۆلێکت کردووە و چەند ئاکشنێکمان لەسەر ڕان کردووە یاخود پرۆسیجەری بۆ نمونە یەکەم جار داتا کلینزینە دوایە هاتوین پریدیکتی ئەومان کردووە based on the customer previous history. یعنی مەسەلەن چەند جار باڵانسەکەی نزیک بۆتەوە لە سفر، چەند جار سێرڤیسی بەتەواوەتی وەستاوە لەگەڵ ئاسیاسیێڵە مەسەلەن بۆ ماوەی مانگێک ماوەی 2 مانگ. لەسەر ئەساسی ئەم بیهێڤیەرانی کەستمەرەکە ئەکسپێکتەیشنێک کراوە ئەم کەستمەرە ئایا پەرسەنتەجی چێرنەکەی چەند ئەبێت. طبعاً تۆ لەو حاڵەتەیە احتیمالیت هەیە مەسەلەن ئەم کەستمەرە بەهۆی کێشەیەکی فاینەنسیە و مەسەلەن ئێمە کێشەیەکمان هەبێت لە چارجینی کەستمەرەکە یاخود لەوانەیە کێشەیەکمان هەبێت لەو سەرڤیسانی کە پرۆڤاید دەکەین بۆ کەستمەرەکە یاخود ئەکسپیریەنسی کەستمەرەکە خۆش نەبووە لەگەڵ ئاسیاسیێڵە مەسەلەن شەبەکەی خراپە یاخود لۆیەڵتی ئەم کەستمەرە بۆ ئۆرگەنایزیشنەکە نزمە. بە پێی گرتنەبەری هەرێکێک لەم پارامیتەرانە تۆ ئەتوانی تەسەوری بکەی ئایا چێرنی کەستمەرەکە لە چ ڕێژەیەکایە. چەند چالەنجێکە طبعاً لەمەیە تووشە بێت مەسەلەن ئایا ئەو داتاسێتەی کە هەتە چەندێک گەورەیە، ئەو داتاسێتەی کە هەتە چۆن ئەتوانی معالەجی بکەیت و دوایەوە داتاسێتەکە چۆنایی باڵانسەکەی تەوانێت. بۆ هەریشێک لە ئەو چالەنجانی کە ئێمە تووشمانە بێ یاخود بۆ ئەو فیچەر ئەکستراکشنانی کە دەریهێنین جاری وایە مەسەلەن تۆ لەسەر ئێمە فیچەرێک ئیشەکەین با بڵێن باڵانسی کەستمەرەکە بە دوایی سەیرەگەین باڵانس شەرت نییە کەستمەرێک ئەگەر باڵانس داخەڵ نەکا چێرن بێتەوە چونکە لەوانەیە ڕقەمەکەی لای چەندەها کەس هەبێت پەیوەندی پێوە ئەکرێ ئەمە بە چەند حساب نییە. ئەوەی کە ئێستا ئێمە با بڵێن بەکارمان هێناوە زیاتر لۆجستیک ریگرێشنمان بەکارهێناوە بۆ ئەو داتایانی کە هەمانە لەم حاڵەی ئێستەمانە چونکە تقریباً ساڵێکە بێت دەستمان بۆ مەشروع کردووە لەو پێشتریش ئەوان داتامان کۆلێک کردووە بۆ ماوەی تقریباً داتای زیاتر لە ساڵ و نیمێک کە مۆدەڵەکە ڕەن بکا لەسەری. لە داهاتوە تەوان ئەوەی کە ئێستا وەکو پریدیکت کراوە لە سەر 10% داتاکە گەشتوینەتە نەتیجێ. ئێستا KPI-یەکانتان پیشان ئێم مەسەلەن ئەو KPI-یانی کە بەکارهێنراون بۆ نمونە ئایا بۆ ئەکیوریسیەکەی بووە یاخود بۆ ڤالیدیشنەکەی بووە یاخود بۆ F1 سکۆرەکەی بووە یا بۆ ریکۆڵینەکەی بوو. ئەمانە بەکارهێنراون بۆی بزانین مۆدەڵەکەمان تا چ ڕادەیەک بەتوانایە یاخود تا چ ڕادەیەک پریدیکشنەکەی پێکایەتی. لە کۆتاییە یعنی بۆ یوز کەیسی چێرن ئەو پریدیکتانەی کە بۆمان هاتووە دەوانێت لە سایە 10 ئەو داتایی کە ڕەنمان کردووە تقریباً ئەکیوریسیەکەی بۆ ئێستا لە 65 دەرچوو. وەکو وتم ئەو مۆدێڵانەی کە بەکارمان هێناوە لەوانەیە لە داهاتوە بتوانین نیورال نەتوەرک بەکاربێنین
و ئۆپتیمایزەری باشتر ڕەن بکەین لەسەر و داتەیە. طبعا هەتا تۆ ئۆپتیمایزەری باشتر ڕەن بکەیت پێویستیش لەوانەیە بە هاردوێرێکی باشتر ئەبێت، پێویست بەوەیە کە میمۆریەکی زیاتر هەبێت بۆی بتوانی داتاکە و ڕەنکەی بە مەزبوطی. یوزکیسی دووهەممان ئێوە خۆتان ئەزانن ڤێریفیکیشنی کۆمێرشەڵ ئەمزان ئەم پرۆدەکتە بە عەمەلی بازاڕ هەیە بە عەمەلی بازاڕ نایەت، هەتاوەکو ئەگاتە کۆنفیگەرێشنی لە ناو سیستمەکەیە و دوایی تێستکردن. ئەو تێستێکی کە ئێستا ئێمە ئەیکین هەتا ئەمڕۆ مانیوەڵ تێستە، نەمانتوانیوە بتوانین تێستەکان بە ئۆتۆماتیک بکەین. بەڵام خۆشبەختانە توانیمان چەند تووڵێکی ناو ئۆرگەنایزیشنەکە ڕیوز بکەینەوانێ و چەند ئینهانسمنتێکی لەسەر بکەین کە تێستەکان لەمەولا وای لێت ئۆتۆماتیکی بکرێت. لەباتی ئەوەی مەسەلەن من بۆ نمونە بە بە مۆبایلەکەی خۆم تێستی پرۆدەکتەکە بکەم، نەخێر مۆبایلەکەم لە ناو پرۆبێکا دائەنرێ و ئۆتۆماتیکی ئەم تێستاکرێت. ئەمە حسە حالیەن لەژێر با بڵێن ئیشکردنە و لەژێر هاردوێر ئینستۆڵیشنایە. ئیسفادەی چی ئەبێ با بڵێن بۆ ئێمە لە داهاتووە؟ تێست کەیسەکانی کە ئەمان بێت پێویست ناکە ئێمە خۆمان دیفاینی بکەین لە سیستماواتە ئەسڵن تێست کەیسەکە پێویست ناکە جێنەرێتی بکەین، چونکە تێست کەیسەکە سکێجۆڵێکی بۆ دانی ئەڵێ من ئەمەوێت تێستی ئەم ڕقەمە بکەم بۆ ئەو بەندڵە، ئەبێ ڕیزەڵتەکەی با بڵێن 1000 دیناری لێ بشکێت. ئەگەر وا نەبوو ئەلارمێکم بەرێ. ئەمەش پێویست ناکە ئیتر ئێمە بیکەین. ئەمە ئەیرەیە بە Agentic AI-ەک. Agentic AI-ەکە ئۆتۆماتیکلی بیس ئۆن ئەو تێست کەیسە هیستریانەی کە ئێمە هەمان بووە، تقریبا ئێستا نزیکی 30,000 تێست کەیسی هیستریمان هەیە بۆ پرۆدەکتەکانمان، لەوە فێرە بێت و پرۆدیوسی تێست کەیسی تازاکە. تێست کەیسەکان ئەپلای ئەکاتە سەر ئەو سیستمەی کە باسمان کرد کە ڕەنی تێستەکە ئەکا. مەسەڵەن پرۆبێکە ئەتەوێ ڕەن با بڵێن تێستی ئایفۆن بکەیت، یاخود نەخێت ئەتەوێت تێستی مەبەستم لە iOS-م، یاخود ئەمەوێت تێستی ئۆپەرێتینگ سیستمی ئەندرۆید بکەم، یاخود هەر ئۆپەرێتینگ سیستمێک، جیهازەکە خۆی ئەخرێتە ناو پرۆبەکەوە. پرۆبەکە عیبارەتە لە با بڵێن هەروەکو لاپتۆپێک وایە، ئەم دیوەی با بڵێن هەمووی سێنسەرە مۆبایلەکەی تیا دانرێ و دائەخرێتەوانێ، لە هەر شوێنێک بتەوێت دایئێنیت. عیبەکەی ئەوەیە کە ئەبێت ئۆلمۆست فیکس بێ، یعنی ناتوانێت لە ناو شارە بسوڕێتەوانێ، لە چەند داتا سنتەرێک دایانی. Agentic AI-ەکە یوزکیسەکان ئۆڕێدی فێر بووە و یوزکیسی تازە جەنەرەیتەکە بیس ئۆن ئەو پرۆدەکتانەی کە هەمانە و ڕەنیەکە لەسەر سیستمەکە. ئیسفادەی ئەمە چییە؟ کۆمپلەینی کەستمەر کەمە بێتەوانێت، یعنی ئەمە پریدیکتی کۆمپلەینەکانەکەین پێشەوەی کۆمپلەینەکە ڕووبە. لە هەمان کاتیشە کە پرۆدەکتی تازەیەت ئەتوانین ئەو کێشانە یا ئەو بەگانەی لە ناو پرۆدەکتە تازەکەیە هەیە پێشکات بیدۆزینەوانێ پێشوی بێتە لای کەستمەر و کۆمپلەینمان بۆ دروست بکات. ئەمە دوو یوزکیسە کە ئێستا حالیان لە ئێستا لە ئاسێسەڵ ئیشی لەسەرەکرێت. چەندەها یوزکیسی تر هەیە کە ئیمپلیمنت کراوە، بەڵام ئێمە با بڵێن ئیشمان لەسەر نەکردو دایرەکتلی، ینی دەستمانتیان نەبووە وە حەزمان نەکرد ئێمە باسی بکەین. ئۆنەری خۆی هەیە، ینی ئەبێ ئەوان زیاتر پرزنتی بکەن. ئەمانەی کە ئێمە لەم ڕۆژ باسییانەکەین هەموو تێستکەیسانەیە، هەموو ئەو یوزکیسانەیە کە ئێمە خۆمان ئیشمان تیا کردو. دەستان خۆش بێت. ئەوە ئەو دوو یوزکیسە بوو کە لە ئاسێسەڵ دەست خۆش کاک دکتۆرجان. بێگومان هەردوو دکتۆر ڕەنز و دکتۆر محەممەد لە بەشی کواڵیتی پرۆدەکتە، بۆیە ئەو پرۆژانێکانە علاقی بۆیە کواڵیتی کۆنتترۆلی پرۆدەکتەکانە. خۆتان ئاسیا چەند بەشێکی هەیە، بەڵام ئەوان AI زیاتر لەم بەشە زیاتر بەکارە بە حکومی دکتۆر محەممەد و دکتۆر ڕەنز لە AI ئیشەکەن و هەرچەندە فێندەریشان هواوی هەیە بە هەمان شێواز، ئەوانیش پرۆدەکت خۆیان هەیە.
من مثلا دکتۆر محەممەد لە بەشێکی چووکی خبرەی خۆیمان بۆ شێر کات بۆ خوێندکاران چکە و دکتۆراشی لە سایکۆلۆژیشە هەیە لەگەڵ بۆ پرۆگرامە یعنی بۆچی پرۆگرامە بێ سایکۆلۆژی جیاواز بێت من منەسەکەی من لای دکتۆر محەممەد بەمەوە باسکە زۆر سپاسکە دکتۆر. So most of audience will be really free with like speaking English, right? Is it okay? Oh, nice. So before I'm saying something, let's see if we have people work with AI. Just try to raise your hand. Who work with AI? Real project, not just pieces. Real, because I will ask you the real. No one. Okay, so as we mentioned, why I'm saying real project? Because Sorry, Dr. Mohammed can speak in Arabic also. So yeah, actually, yeah. Okay. So, okay, for open discussion, feel free. You can ask me in Kurdish or Arabic. Okay, even in Turkish. So let's back to the reality. Now, the difference between the projects in AI that we are working now currently in the university, it's far from what we are doing in the industry, like ACSL. Here we're trying to say that we develop something, okay, which is not wrong in university, either in the industry, okay? Both of them, they're doing magnificent things, amazing things. But what's the difference? Here we are developing. In university, we're trying to reach enhancement. But in the university, in the company, sorry, we're trying to make something for people. Okay, so no more enhancing. So once the university developing something new, the company can use it. But the problem here, most of our research, not all of them, most of them, just they calculate the accuracy according to the papers that I've seen before. Yani, when I see the accuracy goes to 100%, so my professor, he will assign that I am graduated. While, as mentioned, Dr. Ranj, before, we are not relying only on the accuracy. We have something called recall, precision, right? So for the audience that they already work with the AI, not the real one, at least do you know about the precision that we most important to us, or the recall, not just the accuracy? Anyone knows about this? No one, right? Because we already care about the accuracy. The accuracy is good, but when you are working on the balanced data set, not imbalanced data set, and most of the data that we are receiving in real life, it's imbalance. Most of you maybe in the first or second stage? Of all stage, 1, 2, 3, 4. Okay, nice. So of course, when you finish your study and when you finish and graduated, inshallah, you will seek about the job, right? So without doing a real project, who will hire you? Now, the AI is very important things. Not only in these days, no, for 10 years also, maybe in century, let's say, okay? So why I am trying to push you to doing the AI, because it's really crucial for us, very important to know how the big companies, giant companies like Google, Meta, and even other telecom companies, they are benefit from the AI. I just started in the AI, machine learning. I did some projects. Yeah, maybe some of you, they will say, okay, most of the companies, they will seeking after who has experience in this field, while I'm just graduated, how I get the experience. For me, what I did, I didn't wait company to hire me and getting experience in AI. I have my own GitHub. I have my own Kaggle. You know about the Kaggle? You should, if you are working with the AI, you should know about the Kaggle. It's just like big repository supported by Google. All the data sets, all the AI models, you will be there.
Okay, work on it, try to do some models, then introduce it to the companies. They will pick you. While you just saying, I'm just finished, I graduated from university that teaching AI, no one will hire you. Without a proof, no one will hire you. Then did I stop? No. Continuing to the LLM. Now, in these days, we have something beyond the LLM. Large language model is very interesting things. Now, ChatGPT, Copilot, Gemini is working on LLM. But now we have something called LRM. LLM, large language model. LRM, it's large reasoning model. When it's give you the response or the answer, he knows carefully why he give you this response. You know, on ChatGPT or sometimes even in Gemini, we have something we call hallucination. Hallucination, which means he is go far away from your topic. So you need to take him back and tell ChatGPT, no, focus just on this period. Maybe let's say, some people, they will say, keep avoid from the AI tools. I'm telling you, no, involve with it, use it, even in your assignment or even in your project. But the avoidance here will be how I will use it. Now, currently, we all mostly using ChatGPT, right? But how I'm using, I am the tool, he is the person, or he is the tool, I am the person. When you're asking ChatGPT, give me 5 ideas, give me 5 amazing ideas, you are the tool, and ChatGPT is the person. In this case, if you continue with this procedure, you will lose your mind because you will rely totally on ChatGPT, which is not good. And even in academic way, it's forbidden using that. Yes, he will help me to adding more text. He will help me find out for brainstorming, but I will not give my mind to the ChatGPT, right? Because in any cases, when you're hiring in any company, it's forbidden to use ChatGPT. Now, I'm working in an SSL. Working with SSL, which means you are working on very sensitive data. It's your data. So I cannot give your data to ChatGPT. Okay, I will go to the jail. So what I will do? There is no ChatGPT inside the company, while other developers, they are happy. They are using ChatGPT to create codes. I create my own ChatGPT inside SSL. I create the first offline LLM inside SSL. So I can use it. See? We call it in Arabic, al-haja al-ikhtira'. So when you needing something, so you can create it. Okay. Maybe most of you read over the internet, AI is come, there is no developer anymore, there is no engineering anymore. This is the wrong way we are thinking because yes, maybe the job behavior before AI was, I need smart coder, I need fast coding, who's fast typing, who is creating best structure. Yes, but nowadays with ChatGPT and Copilot and Gemini, no need for that. So there is a transformation in the job. Now we are doing what? We are thinking what AI tool can do, fast coding, good architecture, less time. So whatever there is best developer in the world, ChatGPT can beat him, right? But what AI cannot do, this is more crucial. There is no creativity. There is, he cannot thinking, even when he say ChatGPT, deep thinking, it's not thinking, okay. You don't have conscience, why? Okay, this is the problem. So now, before maybe 10 years, we are working with the devices, so machine learning, LLMs, just working with that. But now we are doing product, as Dr. Raj mentioned before. So product, who will use it? You, people. People, they are not machine. Okay, I'm not talking with router. Okay, I can do something model in machine learning that talking with router, it's good. I did already projects that detect DDoS attack, reading the pattern from the network. Also, I did 9 AI agents that make classification
supervised and supervisory enforcement for any incident that happened inside the company. These 9 agents, just like employees, and instead of hiring people, no, I have 9 AI agents without going to the traditional way for hiring. Give, like, for example, submitting in the HR making the interview, then maybe it will take a long bureaucratic way. And then maybe they will reject it because of the finance. No, I created something with 0 cost. It's helping me. But the challenge is you are now dealing with the people. People, they are not machine. They have soul. They have conscious, nefs. So we are challenging with 2 different things. Okay, whatever I'm doing, if I didn't understand you as a psychology, how you are thinking with these, like giant companies, Google, Meta, Facebook, they collecting a lot of data from you to just reading the pattern, to predict the customer before going to churn, as mentioned by Kakranj. So why I'm doing this? Because I don't want to lose my customer. Why I'm sitting here and checking his, let's say, his subscription, he is decreasing in purchasing bundles or maybe balance. Then when he goes after 3 months decreasing, then I will detect or catching him. No, before of that, let me understand him, how he is thinking. So here, when you're dealing with the human, you need something called psychology. So I search about the psychologist. We have universities that studying the human art, psychology, sociology. But guess what? In Iraq, entire Iraq, there is no department in psychology specific for cyber psychology. What I did, I got the Master of Psychology, then the PhD of the psychology, just for the cyber psychology. I wanted to understand how we are affected with this application. Nowadays, TikTok, much familiar or famous than Facebook. Why? Because it's playing with something chemical in your brain. We call it dopamine, endorphin, cortisol. So see how they are connecting between the AI and what you are feeling and the chemical inside you. So in ACSL, we are not just like describing a customer, we are understanding the customer. Because at the end, human, not number. Okay, we cannot deal with them as a number. Maybe he is a very famous person, right? If I just rely on the machine learning or the AI part that they don't have conscious, for example, for me, any famous person here, let's say, who's very, very famous, Gorani Beja, let's say, who's famous, I don't know. Famous Gorani Beja? Mm-hmm. Adnan Karim, right? So for our data set, Adnan Karim, if he has a ACSL, for our data set, for machine learning, if he, like, for example, decreasing in using ACSL balance, and while there is 3 million in Sulaimani, they are using ACSL. Did I care? For a statistic, no, I will not care. It's just data point. One person, I have 3 million. Let him go. But in psychology, no. Adnan Karim is very famous. So you will not deal with him as a number. He's influencer. If he said, I will not use ACSL, so most of people, they will not use it. I will lose a lot. See here, the effect of the psychology and the sociology. Why I read also the cyber sociology, because sociology, it will say how the community will affect on your finance risk. Why? Because psychology is studying you. I'm selling you the product, while you are affected from another person. Okay, Adnan Karim, he said, I will never use this bundle. Most of people, they will not use it. See, this is influencer affecting on the community, society. AI will not know that. AI will remain staying just saying, okay, let me monitor. If they are not using, then
Okay, Kaka, I will waiting 3 million decreasing, then I will say it's churn. No, before that. So why I choose the psychology also part? Because I'm engineer. Okay, because both of them, they are now currently it's beyond the LLM. So how we start machine learning, then we goes with the generative AI, which is LLM. Now we are working with what? Multi-brain architecture. Now we are designing something called, this is brain AI for psychology, just studying the persona of the customer, why he is angry. Before he is calling SSL and saying, I'm pissed off of these services. No more, I don't want this product. Before that, he will study your psychology. Sociology, he will try to understand your culture. Why this offer working in Suleymaniya, while Basra culture, they don't like it. Different culture, see? Then we have the AI brain that's, we feeding it from the multiple channels with this pattern from psychology and sociology, then it will give you the decision as a LRM, reasoning. Sometimes when you're asking ChatGPT, it will say, okay, this is the paragraph. You will say, no, this is wrong. You will say, yeah, yes, you are right. It's like this. Why? Because he is suffering from hallucination. Now, nowadays we have something we call LRM, which is reasoning. When you say, no, this is wrong, it will say, no, it's not wrong, according to these resources. We have something like this in Google. We have something, we call it Notebook LLM. Who is using Notebook LLM? It's really amazing application. Notebook LLM, it's from Google. You can upload all your assets. For example, you have, it's good for research. For my PhD, I did this one. Like in psychology, I should read a lot of papers, right? So what I did, I collect all these papers. I upload it to the Notebook LLM in the Google. Also, I had some video conferences from different countries. I use it to study of Freud, and Freud, almost all, every videos, most of these important videos in German. Okay, so I don't know German. So what I did, I uploaded again on the LLM notebook. Voices also. Then I will ask LLM notebook. Okay, did he mention about that? He will translate, he will collect, he will give me a summary. See how it's easy. This is not cheating, okay? You can use it, it is safe. Cheating is when you say, okay, write for me introduction or abstraction. No, this is cheating, okay? And instead of reading all these papers, no, it's like this. In a few seconds, it will give me all the abstraction. We have, like, for example, chat PDF. I will upload all the PDF that I needed, and it will give it to me. Like before, in 2022, I was studying my scholarship in Turkey. We had to do what? Reading all these papers, okay, and finding the abstract and the summary. What we will do in academic way, before reading all these papers, we will do a summary for abstraction, and we will go to the conclusion to see if it's important or related to our part. And it will take like more than 6 months to find out. Now, these 6 months, it will be like milliseconds. You can find it. So you can use the AI, try to do the project if you really need, find a good career. Why the company just hiring you and give you a small amount of money, while maybe the company will offer you a job and can give you a much better salary. Thank you. زۆر سپاس بۆ دکتۆر ڕەنج و تۆ محەممەد بۆ خبرەی شوێنێکەوە لەگەڵمان. ئێستا دەرگای پرسیار کراوە، هیچ کەسێ پرسیارێکا وەکو دکتۆر محەممەدی با هەموو زمانێک دەتوانێت جواب باتەوە. شێ پرسیارێ با بفەرمێت. خوێندکاران مامۆستایان لە خزمەتتان. دکتۆر جان.
طبعا فدي او اوتوماتيك اي هي مثلا هو كمبيوتر احتمالي او هي تكون خوي شغالين خوي حل بتاعه وخوي تكون الجوريثم حاضر وخوي حل تدين شيء دهوي اي يعني مثلا سوينا من بروجرامينج بيستا فشي كودي اي فيكس لدهاتو او بيسنا اي خوي شغال وهروها اگر يش بروبلم تستعفي او الجوريثم خوي وانا حليتها كل الجوريثم حاضر استفادوا بروبلم عن حل طبعا لابد وقلت دكتور محمد اي ريسيرش هي لسوي روا وعجائي كده طبعا ذو فرصة وكريتيفيتيش مشي شغل يكون اگر بتواني الجوريثم حاضر ما له يوجد انا لا يكفي ما هو حد يسمع الانسان ابد يعني ويسمي تكنولوجيا For AI, it's really interesting things. We should not afraid from AI. We should afraid from people who trusting a lot with AI. Let me give you an example. I have a friend in Baghdad. I had a conversation with him before 1 year when he said, oh my God, ChatGPT is not everything. I told him, guess what? The OpenAI mentioned a small note in the chat that you need to make sure this data I'm providing for you, it's accurate. He told me, no, he is accurate. Okay, the company itself confess that it's not accurate, while my friend is really saying, no, it's not wrong. So the problem is the people. Once we launch the ChatGPT, the OpenAI, I mean, most of people in social media, what they said, oh my God, all the universities destroyed, nothing remain, all the employees will be fired, there is nothing called programmers anymore. Before 12 years, we still have programmers, we still have universities. Why? Because as I mentioned before, there is no creativity in AI. We still don't know what's the meaning of conscious. Why? We still, believe me, I have PhD in psychology. We saying, okay, it's according to Freud, it's like this. According to Carl Jung, it's like this. But till now, there is no psychologist in the world can say what's mean the why or conscious. See, so for AI, we should not afraid. We need to be familiar with it. If we back centuries, once the machines came, الماكينات البخارية, let's say, most of people in Europe, they afraid because they will be fired. There is no need for workers. أيدي عاملة. So what they did, most of them, they burned the factories. And who is familiar working with these machines? Even in the digital, this is the third wave. I really like this book called Third Wave. I'm always forgetting the author name, but it's really interesting. If you read it, it will tell you what's happening. And really, now we are in the fourth wave. Okay, so in the third wave, he mentioned something like, we used to using the papers, and when we have audience, like تسجيل attendees, universities mostly, they have paper. I graduated from Salahuddin University, Erbil. How they collecting the student names? By paper, okay. Now currently they are using Excel. So who is familiar with Excel will stay. Don't, he will get out. See? So if we are familiar, now the AI need us to feed it, because AI without data, nothing. No data, there is no AI. But it could be danger, yeah, of course. Sometimes people, they will say, okay, we are in Iraq, legacy, and nothing will develop. Maybe this will happen in America and China and these things. No, believe me, we are all connected. You will be forced to learn this one. So these guys, they are learning AI, data science. You are the future.